Братва, всем здорово, с вами Гараж 22. Парни, решил сделать пару видео, точнее не пару, наверное, походу много сделаю. Такого на ютубе еще нету. Видео в чем будет? Я возьму книги, все книги, ну почти все книги, постараюсь для начала выкину 2 книжки. Если они вам зайдут, то я смогу закидывать вообще много книг в видеоформате. В видеоформате это как? Это будет именно листовки. Ну, понятно, да? Примерно сделаю 5 секунд или 3 секунды один лист, второй, и так будет вся книжка примерно. Кому надо, я постараюсь, естественно, все это дело информативно, все это дело расписать. Самое главное, постараюсь циферки, ну, чтобы переходить где-то, циферки снизу я оставлю, там, или в комментариях, или чуточку ниже видео. Книги будут по ижам. Если кого-то заинтересует, могу и по Уралам, и по Днепром, и по Минскам, и по Восходам, и по машинам, по ВАЗам, по всем, вообще без проблем. Сделаю, постараюсь сопровождающуюся музыку, очень тихенькую такую, ну, чтобы просто вы смогли там щелкать, читать, листать. Я думаю, это будет реально интересно, потому что у некоторых телефоны просто PDF-файлы не поддерживают, там DJI и подобие такого, у кого-то там компания, ну всякое же бывает. А тут прям видео полностью все. Надо, пролистали, посмотрели, читанули. Вполне, я думаю, будет интересно. Что еще? В общем, все, парни, давайте поддержим, короче, лайкосом меня. Подписываемся на канал, делимся видео. Добавляемся ко мне в ВК, добавляемся в группу ВК. Пишите комментарии, если вас реально заинтересует, я посмотрю по лайкам, по всему. Если заинтересует, то я буду делать также и другие книги. Там, ну, много чего интересного. В принципе, это очень хороший вариант, вполне. Сел так, почитал, полистал по самому видео, думаю, вполне нормально. Все, парни, давай, читайте. Всем шлё, всем пока, всем добра.